Hey guys, welcome back to the channel. So today we have with us two panelists, Srihari from Singapore and Bala from Germany. Hi guys. Hey, How are hey. you? How are you? Hello. Yep, இருக்கேன் போயிட்டு இருக்கு. I think our time difference ரொம்ப அடி வாங்குறேன்னு நினைக்கிறேன், but I hope everything's good. Yeah, should be fine. 1 a.m. is normal. Cool. That's the time we start our day actually. True. I think most of the night owls now, so yeah, I think பரவாயில்ல. Yeah. So okay. So I think in the episode we're going to be discussing about anime. So I got introduced to the world of anime very recently. முன்னாடி எல்லாம் பார்த்திருக்கேன், but like full mainstream anime I just got into like a couple of years back probably. I think I watched Death Note and then I took a long break and then I came back into the world of anime. So I think I need to thank you guys for bringing me back into that world, and I got a lot of great suggestions from you guys. So yeah, thanks to you for that. So today we're just going to be backtracking about that whole journey of us getting into the world of anime. So first I'm going to be asking you about the beginnings. So how did you guys start watching anime, and what was like probably the first memory of you watching an anime? I think probably Bala, you can go first. First இது வந்து எப்படி சொல்றது, I started probably 7th standard, I guess 6th or 7th standard. Dragon Ball G ல ஆரம்பிச்சேன் to be honest. Dragon Ball G Digimon, that is a slot which comes 5 o'clock and 5:30, 5 to 6. ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்து இது ட்ரெஸ் கூட மாத்தாம, ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் கூட மாத்தாம ரிமோட் கையில வச்சு அக்கா கூட சண்டை போட்டு அதை பாக்குறது தான் ஃபர்ஸ்ட் வேலை. ஏன்னா அந்த ஸ்லாட்டை விட்டா 9 to 10 வரும். 9 to 10 அப்போ சன் டிவில வேற எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும், வீட்டுல கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த 5 to 6 ஸ்லாட் தான் நாங்க பாக்கணும். அது வெறித்தனமா சண்டை போட்டு பாக்குறது. ஸ்டார்டட் வித் டிராகன் பால் டு பி ஹானஸ்ட். நான் வந்து டிராகன் பால் ஜில பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் ஆர்க்ஸ் இருக்கு. இந்த எர்த் ஆர்க்ல ஒன்று, வெஜிடா ஆர்க், அப்புறம் செல் சாகா, அப்புறம் ஃப்ரீசா அண்ட் பூ. 5 இருக்கு ஆக்சுவலி. 5ஐயும் டு பி ஹானஸ்ட் நான் 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ப்ராபப்லி டில் 9th ஸ்டாண்டர்ட் ரிப்பீட் மோட்ல அட்லீஸ்ட் 3 தடவை பார்த்தேன். டிவில மட்டுமே இந்த half an hour இன்க்ளூடிங் ஆல் த ஃபில்லர்ஸ். நான் அவ்வளவு கடமையா உட்காந்து பார்ப்பேன். அடுத்து என்னோட அடுத்து அப்பெல்லாம் வந்து இன்டர்நெட் கிடையாது. யூ கான்ட் ஐ டென்ட் ஹேவ் மாங்கா, ஐ டென்ட் ஹேவ் எனி sources of what is going to happen next. There are no spoilers. That was a golden period to be honest. Spoilers illama பாக்குறதுக்கு. So ஒரு வெரி தான் அடுத்த எபிசோட் என்ன ஆகும். the character காக்ராட்டா இருக்கட்டும், இந்த கோகு பேசிக்கலியா இருக்கட்டும், அப்படி இல்லைன்னா பிக்கோலோவா இருக்கட்டும், or வெஜிடா himself, இதெல்லாம் வந்து ஒரு டீப் இம்ப்ரெஷன் கொடுத்தது எனக்கு. லைக் how humanity is supposed to be seen. அண்ட் நீ எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருந்தாலும், நீ எவ்வளவு ஃபன்னியாவும் இருக்கலாம், கேரிங்கா கூட இருக்கலாம். தீஸ் were my first starting stage of anime to be honest. And அதோட அனிமேஷன் குவாலிட்டி was not good, but still it was younger age. நமக்கு அதுவே பயங்கரமா இருந்தது. நம்மளா ஜாக்கி சான், மிஸ்டர் பீன் பார்த்த அப்பலாம் குவாலிட்டி பத்தி பேசினா செருப்பால அடிச்சிருப்பாங்க. அதேதான். சோ அதனால எனக்கு அப்ப ஃபீல் ஆகல. பட் ஆனா எனக்கு வெறித்தனம் அந்த கோகு சூப்பர் சேனா மாறுறதுலாம் சில்லறை சதற விட்ட டைம். அதெல்லாம் உட்காந்து வீட்டுல உட்காந்து நானும் உட்காந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஏஜ் குரூப் அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. டு பி ஹானஸ்ட் தட் வாஸ் தி ஸ்டார்டிங். பட் ஆனா அதுக்கப்புறம் ஐ டிடன்ட் ஸ்டார்ட் இமிடியட்லி வித் அனிமே சீரியஸ். ஆப்வியஸ்லி நார்மல் சீரிஸ் தான் போனேன். அனிமே வந்து நான் பேச்சுலர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். Okay. Again, Death Note was my first proper anime கூட சொல்லலாம். Like full fledged உட்காந்து பார்த்தது. And that is a starting point for most of the anime lovers actually. ஏன்னா it is a very short anime. 36 episodes நினைக்கிறேன். I think நிறைய பேர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, like if you want to start with anime, go with Death Note அப்படின்ற மாதிரி. 36 episodes ஒரு நைட்ல கூட binge watch all my Indian circle, like Death Note is the first for everyone. And also most of them I asked Death Note. இப்ப நீ கேட்டனா நான் வேற ஏதாவது சொல்லுவேன். அப்ப கேட்டிருந்தா நான் obviously Death Note தான் சொல்லுவேன். But even if you think for non-anime watcher, Death Note is easily get into because it's thriller. At the same time, understandable also. Understandable. Englishல இருந்துச்சு. And so, voice actors were the amazing. Only thing that they need to get used to is the animation that they are seeing. That's the only thing that they have to get used to. So I think that's safer bet. Yeah, Srihari, so you can go with your experience probably, like when did it start probably? I think I suppose it's this I think Bala மேலாம் கிடையாது. எனக்கு
அனிமேக்கும் கார்ட்டூனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மாதிரி சும்மா அப்பப்போ ஒரு 2-3 இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. லைக் போக்கிமான் பார்ப்பாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள பார்ப்பாங்க, அதை கேட்டு நான் சும்மா 2-3 எபிசோட் பார்ப்பேன். இல்லைன்னா போக்கிமான் கேம் வரும், அது ரொம்ப கிரேஸா போயிட்டு இருக்கும். அந்த 8-bit கேம் ஏதோ ரொம்ப ரொம்ப 2 டைமென்ஷனலா இருக்கும். அதுல ரெட் ஃபயர் லீஃப் கிரீன் சம்திங் ஏதோ ஒரு யா சம்திங் லைக் தட். அப்புறம் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கும்போது கிரேஸ் ரொம்ப பசங்க கூட இருக்கும்போது அப்போ வந்து நான் கூட விளையாடுறது அது மட்டும் தான் எனக்கு எக்ஸ்போஷரா இருந்துச்சு. டெத் நோட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர் அனிமேன்னு தெரிஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. அதுவும் பேச்சுலர்ஸ் முடிச்சுட்டு கிராஜுவேஷன் அதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு 1 month நடுவில் கேப் இருக்கு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்த்தா அப்புறம் நான் அவனை பார்க்க சொன்னேன். அப்புறம் என்ன சொன்னா எக்ஸாக்ட் அந்த டைம் பீரியட்ல தான். ஆமா நான் ஒரு நைட்ல 10 எபிசோட் எல்லாம் முடிச்சேன். அவன் கேட்டா எங்க இருக்க அப்படி, இங்க இருக்கு, அதுக்குள்ள அங்க வந்துட்டியா அப்படிலாம் கேட்டான். அவ்வளவு வெட்டியா இருந்தோம். ஃபார் பேக்ரவுண்ட் கான்டெக்ஸ்ட், பாலாஜி வந்து அவன் எங்க இருக்கேன்னு தெரியல, நம்ம போனதுல ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட், இவன் வந்து பேச்சுலர்ஸ் ஃப்ரெண்ட். ஸோ அதான் டைம் லைன் சிங்க் ஃபார் தோஸ் who are looking for context. ஸோ இவன் கூட உட்காந்து காலேஜ்ல உட்காந்து இருக்கும் போது நான் டெத் நோட் ஆரம்பிச்சேன். அப்பதான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், டெத் நோட் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் நார்மலா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெட்ல ஒரு கேப் வச்சு அப்புறம் டிராகன் பால் ஜி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்பதான் வந்து பாலாஜி இந்த பாலா எவ்வளோ கிரேஸ்ன்னு எனக்கு அதுக்கும் தெரியாது டிராகன் பால் ஜி மேல. அப்புறம் டிராகன் பால் ஜி ஆரம்பிக்கும் சொல்லலாம் இருப்பேன். பட் இட்ஸ் யூ நீட் டு பி ரியலி ரியலி பேஷண்ட் டு வாட்ச் இட். நான் மீம்ல நல்லா போட்டு கலாய்க்கிற மாதிரி எல்லாமே உண்டு. கோகு வருவான் சொல்லிட்டு பில்டப் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க, வருவான். அப்புறம் நான் இவன் பவரை பாரு வரைக்கும் அவன் வெயிட் பண்ணுவான், அவன் பவரை பாரு வரைக்கும் இவன் வெயிட் பண்ணுவான். ஸோ பட் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பொறுமை இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் அட் செல்ஸ் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் செல்ஸ் ஆகவே ஆரம்பிக்கல, ஒன்றும் இன்னி வரைக்கும் ஆரம்பிக்கல. ஐ ஹவ் yet to go back into it. ஸோ செல்ஸ் ஆகல ஸ்டாப் பண்ணவே சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்து முடிச்சதே பெரிய விஷயம். ஆக்சுவலி ஃப்ரீஸா வர்சஸ் கோகு தான் இருக்கிறதுல லாங்கஸ்ட் பேட்டில் இன் அனிமே ஹிஸ்டரி. அது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் 40 எபிசோட் போகும். 40 எபிசோடுக்கு ஒரே ஃபைட்டா அப்படின்ற மாதிரி. பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், சேம் டைம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும். எக்ஸப்ட் நடுவில் ஃபில்லர் எபிசோட்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் ஓகே. அதுக்கப்புறம் தான் நருட்டோ ஆரம்பிச்சது. நருட்டோ ஆரம்பிக்கும் போதெல்லாம் லைக் ஐ திங்க் 3rd or 4th எபிசோட்ல ஒரு சூனின் எக்ஸாம்ஸ் வரும், அங்கேயே நான் புக் ஆயிட்டேன். எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன மொமெண்ட் சொல்றேன்னு. எனக்கு ஹிட் ஆனது வந்து ஜூனியர் எக்ஸாம்ல இல்ல, ஜஸ்ட் பிஃபோர் தி ஜாபுசா. ஓகே யா ஜாபுசா ஃபைட் அந்த ஆர்க் இஸ் ரியலி குட். யா அதுக்கு அப்புறம் ஜூனியர் வரும் உங்களுக்கு एक्चुअली. ஆமா ஜாபுசாவோட கேள்வி கேட்டு ஜாபுசா வாழ வச்சிரோன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு மாதிரி என்னடா இப்படிலாம் பண்றீங்கன்ற ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் எரித்தனமா இருக்கும். எனக்குல சில்றிய செதற விட்டதெல்லாம் அப்போ. Oh my god. Yeah, I think Srihari, you mentioned Panamari. I think the difference, like we were finding it difficult to accept, okay, what is a cartoon and what is an anime. So how did that happen? Like what made you think that okay, anime is something completely different from a normal cartoon that we watch on Cartoon Network, like Tom and Jerry, Swat Cats, and the mari illa voda, like what made you think that this is different, and like adunala what sort of an impact that anime had on you, like on the sort of animation and the type of storytelling nala? Well, normally I think cartoon itself has several layers of இது இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் ஈவன் டாம் அண்ட் ஜெர்ரில நிறைய இதெல்லாம் இருக்கும், பட் அந்த மாதிரி சிம்பிளா. பட் இட்ஸ் ஆல்சோ நீட்ஸ் டு பி ஃபார் கிட்ஸ், ஸோ தே கேனாட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி த்ரோ எவ்ரிதிங் அட் யுவர் ஃபேஸ். பட் அனிமே இஸ் சம்திங் வேர் it's the writing is absolutely important. Writing இல்லனா it will never even work for any audience. True. So the writing, story and how they are taking each character arc, கேரக்டர் இம்ப்ரவைசேஷன், கேரக்டர் ஆர்க்குலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதே வந்து ஈவன் மூவிஸ்ல கூட கேரக்டர் ஆர்க்கே இல்லாம சில கேரக்டர்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டு இருந்த டைம்ல இருக்கும்போது அனிமே பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ எவென்ச்சுவலி ஸ்டாப் வாட்சிங் ஆல் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் இது. அப்புறம் கேரக்டர் இருந்தா கூட ஒரு பெரிய ஹிட்டாக லைக் பெரிய அப்ரிஷியேட் ஆக மூவில ஒரு நல்ல கேரக்டர் இருக்கும், ஸோ அது கூட அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு they take their time to mold their character, how they want to go and how they want to come back, revisit it while reveals a twist or kato அந்த மாதிரி. Okay Bala, your take on it? Yeah probably I felt the enormous difference between cartoon and anime வந்து எப்பனா when I started Attack on Titan now. To be honest, Naruto வரைக்கும் I wasn't very serious about how anime was made. What goes behind an animeங்கிறது எல்லா அனிமேஷன் தானே கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்து பண்றதா? நோ. அப்புறம் தான் தெரிய வந்தது அனிமேல யூ வில் ஹேவ் டு டிரா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம். 24th ஃப்ரேம் ஒரு சீனுக்கு வந்து they will have to draw 60 pictures at different frames. அது ஒண்ணா கொலைட் பண்ணி கலரிங் கொடுக்கணும். That is like an enormous task compared to animation. True.
something like So Spider-Verse la on the animation mari exactly. Yeah. Spider-Verse Yeah. took 4 years for them to do it. ஒரு படம் Demon Slayer took like 1.5 years something now. Okay. But the level of animation was like great, too high. Demon Slayer, and obviously Spider-Man was too good. எல்லாருக்கும் தெரியும் அது Into the Spider-Verse. But still அந்த ஃபீல் எனக்கு கொடுத்ததுன்னு பார்த்தனா அனிமேல தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபீல் கொடுத்தேன். எவ்வளவு கஷ்டம் அந்த விஷயம். And apart from that, as he told, as Hari mentioned, story arc இருக்கட்டும், character arc இருக்கட்டும், or in-depth analysis or foreshadowing இருக்கட்டும், இல்லனா looking for small details is more important in anime than in a normal seriesல இருக்கு. You can pick out series here and there where you'll have to இது. But ஆனா அந்த character and அந்த கேரக்டரோட ஃபீல்ஸ், அந்த கேரக்டரை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரியல் லைஃபை விட அனிமேல தான் எனக்கு இம்பார்ட்டண்டா பட்டுச்சு. ஆர் ப்ராப்ளி ஐ லேர்ன்ட் இட் ஃப்ரம் அனிமேன்னு சொல்லலாம். அப்புறம் தான் நான் சீரியஸ்ல அந்த மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். இந்த கேரக்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, வாட் தே ஃபீல் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் யூ வில் நாட் ஃபீல் தட் வே. பட் இந்த அனிமே வேர்ல்டுக்கு உள்ள போயிட்டேன்னா யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர். ஸோ தட் ஃபெல்ட் த ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கார்ட்டூன் அண்ட் அனிமே எனக்கு. Nice. I think I would say எனக்கும் சிமிலரா தான் பட்டுச்சு. பட் the thing is எனக்கு வந்து I didn't have that patience initially. Like இப்ப Death Note I was easily able to grasp it because it was very short. Okay, character starts at episode 1, it ends at episode 36 or 37. So that was like more of a a short limited series that I usually watch in English. So எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது. But when I got into actual mainstream anime, like இப்ப suppose Naruto எல்லாம் பார்க்கும்போது initially I had that gap. Okay, why do I need to watch this character for so long? ஏன்னா லைக் ஒரு கேரக்டர்னா ஓகே நருட்டோனா இந்த மாதிரி தான் ஆளு, இப்ப சாசுகேனா இந்த மாதிரி தான் ஆளுன்னு வந்து வித்தின் ஒரு எபிசோட்லயே தெரிஞ்சிடும் வாட் சார்ட் ஆஃப் கேரக்டர் ஹி இஸ்னு. பட் ஏன் வந்து அவ்வளவு கேரக்டர் பில்ட் பண்ணாங்கன்றது வந்து தட் ஹியூஜ் ரிவீல் அட் தி எண்ட், அந்த பார்ட் வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இட் like in anime. Okay, what is the importance of character building? Like adunala vandu I used to relate it, like you said, like both said, like on the character building vandu how it is important, why it is needed. Ipo movies la nare per pandranga within 3 years they do that character building and then they deliver the end game, or they deliver the final punch in that final 30 minutes of the climax. I think andha vidathla vandu I think like I learned a lot in terms of understanding the characters in anime. So yeah, I think like you both said, it's really great. You can compare, in case of movie verse, I would say you can compare any anime with Lord of the Rings series. It was a 10-hour epic. 10-hour and the adventure and the world building or character building was epic actually. Adhe da anime la, but in sequences nadakudhu unku. Yeah, obviously there's a lot of fillers in anime. Nee fillers mattum, if you remove the fillers na kuda you can still get the character building or character arc, character development whatever you want in anime. I actually, to be honest, started with full எல்லாமே பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். பட் அப்புறமா fillers மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் initially to complete the anime first. So நான் fillers ரிமூவ் பண்ணிட்டு I started watching for the story. அப்புறமா I will come back to the fillers later. பார்த்து முடிச்சிட்டு. So அப்போ புரியும் சில விஷயம் கனெக்ட் ஆகும் எனக்கு. ஏன்னா fillersலயும் there will be character building அங்க, how they changingற மாதிரி. So it was good. நம்ம இட்டாச்சியோட சில மொமெண்ட்ஸ்லாம் ஃபில்லர்ஸ்ல தானே தெரிய வந்தது எந்த அளவுக்கு. ஐயோ இட்டாச்சில நான் மிஸ் பண்ணல, நான் ஃபில்லர் மிஸ் பண்ணல இட்டாச்சியோட கதையை மட்டும். I think இட்டாச்சி is special breed, he is a special breed. Yeah, I think we'll dedicate a separate episode for Itachi, I believe. ஐயோ அது 4 மணி நேரம் போகுமே. அவர் வந்ததே 28 எபிசோட் தான், ஆனா நம்ம பேசுறது 4 மணி நேரத்துக்கு பேசுவோம். So I think probably next question would be the second most important question in this particular episode, I would say. So you can tell me some of your favorite animes. Like second most important ena, probably the next following question would be why is it your favorite anime? So I think you would probably give a lot of lengthy explanation. So this I think people can take it as recommendations. So I actually got those recommendations from these two guys, Hari and Bala. So I think you can tell us some of your favorite animes that you have watched till date. And if you could go first. Favorite and it's hard to pick. I'll just say top 5. I would say top 5. The ones that are running right now, I'm like super into those. Like firstly, Jujutsu Kaisen. Okay. And Attack on Titan. Okay, it's done. Manga fulla padichu mudichachu. The currently running, I would say, is Demon Slayer and Jujutsu Kaisen, which I have Demon Slayer, I finished the manga. It's worth the way watch. Jujutsu Kaisen just ongoing manga தான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். அண்ட் அது விட்டா ஐ வுட் சே டோக்கியோ ரெவெஞ்சர்ஸ் இப்போ நல்லா போயிட்டு இருக்கு, நல்லா பிக்அப். பட் ஐ ஹேவ் நோ கமெண்ட் ரைட் நவ். ஐ ஸ்டில் ஹேவ் டு வாட்ச் ஃபியூ மோர் எபிசோட்ஸ். Okay.
அண்ட் அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு இதான் டாப் ஆஃப் த ஹெட்ஸ். Bala, yours? என்னோடது பார்த்தனா ஃபினிஷ்ட்ல சொல்றேன் நான் முதல்ல, இன்க்ளூடிங் மாங்கா தட் ஹஸ் ஃபினிஷ்ட். ஆக்சுவலி என்னோடதுல பார்த்தனா ஃபர்ஸ்ட் ஐ வுட் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் அட்டாக் ஆன் டைட்டன். Finished. That is the only anime that made me think a lot and go back in time, or whatever you say, go back to first episode la ஆரம்பிச்சு கடைசி chapter 139 வரைக்கும் connected. I haven't seen anything that complex, or that one. And I would say Death Note also. I love Death Note, to be honest. அது made me start anime to be இது. And I loved Demon Slayer. manga முடிச்சிட்டேன் actually, அதனால சொல்றேன். Demon Slayer ஓட அடுத்த சீசன்ஸ்லாம் வந்து you will be like first 2 season is like பச்சா குழந்தை அந்த மாதிரி. ஸோ வரப்போதெல்லாம் வந்து வெறித்தனமா இருக்கும் அடுத்தது. அண்ட் ஐ ஹோப் யூஃபோட்டபிள் does a great job. They will do it, they will pull it off, I know, but still. And இன்னொன்னு வந்து sci-fiல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்ஸ் கேட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. It is a kind of depressing now. For me it was kind of depressing, but ஆனா the story arc was so believable. Okay. And it was so emotional as well in a general perspective. And I would go for Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist has one of the best world building story arc of ever in any of anime. The way that each and everyone realizes their own mistake arkatom, illana each and everyone sees fellow human beings arkatom, or each and everyone feels a non fellow human being arkatom, adula it was so beautifully built. Adula vandu you don't have the concept of power ups immediately. Okay. Like everyone are equally powered ingra madri, and it's like you get the willpower out of something. You need that power out of something ingra madri. It is a concept where you give something to take something. The entire anime is based on that alchemy, basically chemistry. In order to make something you have to destroy something. So அந்த கான்செப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த 5 தான் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஆனது. ரன்னிங்ல பார்த்தோன்னா ஜுஜுட்சு கைசன் ஆப்வியஸ்லி. அண்ட் அது மட்டும் தான் நான் மாங்கா ஷிபுயா ஆர்க் வரைக்கும் பார்த்தேன். ஓ மை காட், தட் இஸ் கோயிங் டு பிரேக் தி இன்டர்நெட், ட்ரஸ்ட் மீ. அண்ட் வேற லெவல் மாங்கா படிக்கல ஒரு பெரிய பிரச்சனைனா அதான், you have to keep the secrets within you, you have to wait until everyone loses their head. The urge to know what's going to happen next is too higher. So I loved Jujutsu Kaisen. And ongoing la vera idu vandu Tokyo Revengers. I haven't started the manga actually, but I don't feel like starting the manga. I wanted to experience it as an anime. Okay. Because there is no much question mark in that. ஏன்னா ஜுஜுட்சு கைசன்ல எல்லாமே क्वेश्चन மார்க் தான், இதுல அது கிடையாது. ஸோ ஃபியூச்சர் ஆன்கோயிங்ல இவ்வளவுதான் எனக்கு ஆக்சுவலி. ரன்னிங் முடிச்சிட்டேன்னா. ஸோ யா cool. Okay, so next, the most important question. So based on your favorite animes or like mudinja animes, completed ones la, I'll probably take up Naruto and AOT, and I'll ask questions based on that, because ena na adudha mudichiruken. So I'm being selfish right here, so sorry guys. What did you learn from Naruto and AOT? Like what did you learn in terms of day-to-day life, or your approach towards life, etc., and those kind of things? When it comes to AOT now, there's a lot of dialogues, especially dialogues from Erwin Smith, Levi arkatom, Mikasa arkatom, illa Erena arkatom. But one thing that struck my mind was Levi's and Erwin Smith's now. The decision that you take, you never have to regret that, because if you regret your decision, the next decision will be taken by someone else. Yes. In your life. That one hit me right onto the core. Got it. That was like very inspirational, and I loved Erwin Smith's way of commanding, or leadership quality. That was like not even on par with any anime character I've ever seen in case of leadership. அது ஒன்று AOTல. And Naruto வந்து it is I like Naruto as a character, but Naruto தவிர I like the surrounding characters. மீனாட்டோவா இருக்கட்டும், இல்ல இட்டாச்சியா இருக்கட்டும், குஷினாவா இருக்கட்டும், ககாஷியா இருக்கட்டும். ககாஷிலாம் வந்து இஸ் லெஜெண்ட் himself. He is like the legendங்கிற மாதிரி. நானும் பாலாவும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, சாரி ஐ ஹேவ் டு ஜம்ப் இன் ஹியர், நானும் பாலாவும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான், லைக் ககாஷி வந்து லைக் நான் அந்த அளவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வச்சுட்டேன், பட் ஒன்னும் வைக்கல, அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கேன்.
அப்போ வந்து பாலா வந்து ஒரு சொன்னாங்க, கக்காஷி இஸ் த ஒன்லி கேரக்டர் ஹூ லாஸ்ட் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஹி ஸ்டில் டிட் நாட் think of going to the dark side, or like he did not go towards the other side in Remy சொல்லும்போது then I was like, why did not think of this அப்படின்ற மாதிரி. That is the first thought came to me actually, to be honest. So it's more like story. How you also talk to your buddies about this, and it's more like you take a step back and think about different, it, and it's like retrospect. என்னோட perspective வேற, அவனோட perspective வேற. So என்னோட perspectiveல பார்த்தனா Kakashi is when he says to Sasuke that yeah, you can try killing them, but no one else is left him. That really felt, that too he says it with a smiling face. Yeah. But at that point I realized that he could have easily gone into the dark side, even he was in Anbu, but still he didn't. But yeah, that character is like inspiration again. And all the villains, to be honest, in Naruto is best written villains. Heroes are better, villains are best written in Naruto. Exactly. Madara irukattum illa Pain irukattum. Even when it comes to Kaguya, I think in Boruto we'll get to know a lot about her. But yeah, I'm telling you, no spoilers. Yeah. So I follow Boruto's manga also, actually. Okay. But not to the full extent. The story is going to go to another level, like the Shippuden level. It will take some time. But okay, so a bit more about Naruto actually. So எனக்கு என்னோட experience எப்படி இருந்ததுன்னா, like I started Naruto last year. Like I knew that there was an anime called Naruto and it's a huge epic and everybody was talking about it. So initially எனக்கு வந்து அந்த urge எப்போ வந்ததுன்னா, I started seeing a lot of memes in Instagram. Okay, so when I browse Instagram, I used to get a lot of Naruto related memes which I don't understand at all. But like the kind of comments and what Srihari tells about it, and you guys talk about all those things, right? So that made me feel like, okay, I'm being left out here, I need to start it. And then okay, as usual, I got the push from Hari that okay dude, paathu we'll talk. So appo vandu enachu, I started Naruto. Like as usual, like initially I didn't like binge fulla. So my pace was pretty okay, 3 episodes per day, I would say. That's a pretty okay-ish pace. So on the path apro, I think the Zabuza arc came. So even right from the first episode, I would say like Kakashi was like on that level for me. Like he's like, okay, the guy in the series that you always look up to. So and on the Zabuza arc la vande it strengthened, okay, even the like for me he's the favorite character. All the title character illenalum I feel like he is the one, because I feel that Naruto and the title character irundalum, like I couldn't relate to him much. Like although I think he has a dark side, but they always showed in a very jovial way. Like they wanted to make it kid friendly, or something to also cheer they want people. a light versus dark. Exactly. So they always kept Naruto in that light shade. So I didn't like relate to that very quickly, but I could relate to Kakashi because I didn't know the backstory yet, but I know that okay, he's a guy who has seen it all. So on the time I think on the time so I always refer the characters that I watch to the previous characters that I have seen in movies or series. So Kakashi was like Batman for me till that point. Like I would say till Shippuden, almost Shippuden half, like which episode I'm talking about. So till then Kakashi was like Batman for me. And then I learned a lot from Kakashi, to be honest, like in terms of how you handle stuff. And he's never serious. Like I think in the initial Naruto arc they would never they would never show him in that serious phase, like except in a couple of fights, I would say. The one where he faces Zabuza, I think that's pretty okay, and then the fight where he faces Itachi. So I think that's the only 2 fights, I would say. 72 hours. And when he faces the guy who tried to kill Hashirama, apparently. Yeah. I forgot his name, I'm sorry. I forgot his name actually. Yeah, yesterday only I saw the reaction video of that fight. Yeah. He was really damn serious in that fight actually. Yeah, so there was like very few fights like that would portray him as the serious guy. So I was like, okay, he's the one for me. But like அப்போ கூட நான் ஸ்ரீஹரி கூட பேசிட்டு இருக்கும்போது okay, Kakashi is the one சொல்லிட்டு இருப்பேன். But there was this huge cult following for Itachi in the internet. So whenever I go to forever there. Yeah. So I was like, okay, dude, Naruto is the title character. Sasuke kuda irukan, fine, okay. Why there are no fans for Naruto? Okay, Naruto they had like, I would say like out of 100% of Naruto fans, I would say 30-40% okay, die hard Naruto fans, okay, fine. Sasuke okay.
10% மிஞ்சி. பட் ரெஸ்ட் that 50, the majority of the people they were like okay, Itachi is the one. I was like okay, இவன் வந்தது 4 எபிசோடு நருட்டோல, and I was like okay ஷிப்புடன்ல மேபி இவனுக்கு ஒரு பெரிய ஆர்க் இருக்கும். First I hated him a lot. I'll complete disclosure, I hated Itachi to the core. Okay, லிட்டரலா நான் வந்து அவன் கிட்ட புலம்பிட்டு இருப்பேன், ஸ்ரீஹரி கிட்ட போன் பண்ணி, இட்டாச்சிக்கு ஏன்டா இவ்வளவு ஃபேன் ஃபாலோயிங், அவன் என்னதான் அவன் பண்ணதே தப்பு. லைக் அவன் ஸ்ரீஹரியோட ரியாக்ஷன் நீ பாரு ஷிப்புடன் வரும் பாரு, இவ்வளவுதான் ரியாக்ஷனே, இவ்வளவுதான் இருக்கும். Now I can understand what he's been going through when he was replying to me. ஏன்னா I am in that position now. His first comment was பாத்து முடிச்சிட்டு சரியா, அவன் என்கிட்ட கேக்கல இத பத்தி, நீ பாரு நானும் பாருன்னு சொன்னேன். இவன் பாத்து முடிச்சிட்டு வந்து தாரையா அழுதான் என்கிட்ட. I always have that curiosity factor. எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு எபிசோட் பார்த்தேன்னா எனக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அவனே கேட்டுருவேன். எனக்கு வந்து அந்த சஸ்பென்ஸ் பிடிக்கும், பட் ஸ்டில் எனக்கு அவுட்லவுட் அந்த கொஸ்டின் கேட்டா ஓகே, எனக்கு அந்த ஒரு பர்டன் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். பட் பாலாஜி வந்து நீ உனக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, யூ ஆர் சோஷியல் மீடியால நீ ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்த. பிளஸ் நீ பாக்கலன்னு தெரிஞ்சு அந்த பேஜ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த, ஆர் அந்த ஃபாலோ பண்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீ டச்லயே லைக் இது டாபிக்ல வச்சு நீ இருந்துட்டே இருந்த. நான் பாலாவோட பேஜ் லைக் நான் பார்க்கும்போது பாலா இருந்தாலும் நான் அந்த சீரிஸ் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பேஜ்ல அந்த எல்லாத்துக்கும் அது ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவேன். சோ நான் ஷேர் பண்ணுவேன் I wanted to spoil அதுக்கு அப்புறம் தான் அதனால இவன்ட்ட ரொம்ப பேச மாட்டேன். I'll stop him, let's not talk now, let's continue, let's revisit ன்னு சொல்லுவேன். But I still remember Balaji, your first comment on Itachi. அவனா வந்தா லூஸ் தனமா வந்து ஏதோ பவர் செக் பண்ணணும்னா அதனால எல்லாரும் கொலை பண்ணிட்டேன், நான் கேனத்தனமா இருக்கு, சாசுகேடா நான் அவனை தேடி போயிட்டு இருக்கான், ரொம்ப எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஆஃப் பீட்டா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, சரி ஓகே பயபல இன்னும் கொஞ்சம் எபிசோட் தாக்கு பிடிச்சிட்டான்னா கொஞ்சம் வந்துருவான் அப்படின்ற ஒரு இதுல இருந்தேன். இதே சேம் கைண்ட் ஆஃப் questions நான் வந்து என்னோட cousin கிட்ட கேட்டேன். So என் cousin Shiva, he was also like motivating me to watch Naruto at the same point. So அவனும் அப்பதான் பார்த்துட்டு இருந்தான். So he finished Shippuden when I started Naruto நினைக்கிறேன் அந்த டைம்ல. So he knew the entire story. அவனும் வந்து லைக் சொல்ல முடியாம எல்லாத்தையும் தெரியும், பட் ஆனா சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல. So எனக்கு நிறைய சிச்சுவேஷன்ல வந்து லைக் சேம் திங் ஹேப்பன். I ask a lot of questions. I'll never get answers from any of the guys. Okay, பாரு அவ்வளவுதான், இவ்வளவுதான் மொத்தமாவே இருக்கும். இல்ல ஸ்ரீஹரி பாக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, ஆக்சுவலி இந்த எபிசோட் நம்பர் வச்சு நான் சொல்லுவேன், இந்த எபிசோட் நம்பர் முடிச்சு இத முடிச்சிட்டு நம்ம பேசுவோம். சோ நான் வந்து நருட்டோ பார்த்து முடிச்ச அப்புறம் I start like I told people to start watching Naruto. So அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 பேர் இருக்காங்க, அவங்க கிட்டயும் நான் I do the exact same thing. They ask me about Jiraiya, they ask me about Kakashi, they ask me about Itachi. These 3 guys எனக்கு வந்து லிட்டரலா வந்து நான் to be honest, like I think okay, spoiler alert here, I wanted to tell this, like ரொம்ப major spoilerலாம் இல்ல, this is just the episode numbers that I want to talk about. Okay, so I think 130 like what happens, I think 130 to 133 arc la you get that the most famous dialogue like welcome to the tale of Uzumaki Naruto. So I always tell that okay, go to that episode. எனக்கு நான் இந்த क्वेश्चन வந்து நான் எல்லார்கிட்டயும் கேட்டுட்டு இருந்தேன், அந்த எபிசோட் எப்போ வரும், ஏன்னா like that dialogue was in like every social media platform, like welcome to the tale of Uzumaki Naruto எல்லாத்துலயும் வந்துட்டே இருக்கும், அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. So I used to like கேட்டுட்டே இருப்பேன் எப்போ வரும் அந்த எபிசோட். So that is one thing that I always look forward to. Like என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அதுதான், அந்த 130 வந்துட்டியா, ஜிரையா சீன் எப்படி இருக்கு, so that's one thing. And then the 140 to 147 where Sasuke meets Itachi, and the scene like that 4 to 5 episodes defined Naruto for me. Like I learned everything about Naruto in those 5 episodes because Itachi was the one for me then. எனக்கு வந்து like I literally broke down after I got to know Itachi's true story when Madara told Sasuke about what had happened. So Madara character development also in case of Naruto, like in a span of 3 to 4 episodes they changed the entire shift on a character, and I learned it from Naruto da. அதுக்கப்புறம் நிறைய இதுல பார்த்தேன், AOT-ல பார்த்திருப்போம் நம்ம, டீமன் ஸ்லேயர்ல இருக்கு, நிறைய இதுல வந்து கேரக்டர் ஷிஃப்ட்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு ஜுஜுட்சு கைசன்லயும் கேரக்டர் ஷிஃப்ட் ஜானர் ஷிஃப்ட்டே இருக்கு. AOT-ல ஜானர் ஷிஃப்ட் தான். நீ சீசன் 1 டு சீசன் இப்ப ஃபேண்டசி த்ரில்லர் போயிட்டு இருக்கும்போது பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லரா மாறிடும். லைக் they'll be like AOT-ல வேற லெவல், கேர் அபௌட் சீசன் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற மாதிரி எஸ் டயர் அதெல்லாம் S+ டயர் அதெல்லாம். But Naruto as a basic na vande it is more relatable, reason being Naruto is a kid where everyone hates, and he's very childish, kiddish with no proper dreams and stuff. This can be related to almost every human being normal, and then the age la irukumbodhu direct relation na solran,
True. But ultimately when the path he takes, the way he learns what has to be done, even if it is right, sometimes you're not supposed to do, or அந்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் வந்து it gave pain arc was the most important arc for Naruto. Yeah that made him the hero. Stop. His character stopped. அப்புறம் மத்த கேரக்டர் ஸ்டாப் விட நாருட்டோட தான் you have side characters ஓட growth அதிகம். ராக்லியோட ஃபைட்லாம் unbelievable. The moment where he loses his weights. Developed as oh my gosh, completely. அவங்களோட ரியாக்ஷன் தான் என்னோட ரியாக்ஷனா இருந்துச்சு. காய் சென்சேவா guy sensei I think Shippuden I think Kisame fight, I think that was like the first epic level for me. Like guy oda true power வந்து I think அந்த Kisame fight Moses finger அதுக்கு ultimate தெரியுமா? Oh my god, totally. I think அந்த மாதிரி ஸ்டோரி ஆர்க்ஸ்லாம் நான் பார்த்த அப்புறம் I felt like anime is not for kids first, and then I realized okay, anime is not only for kids. Okay, adults can watch it too, and they can learn a lot, because I learned a lot from Itachi, to be honest, because like I can relate to him with Batman, to be honest, because okay, Batman endures a lot. He has felt pain, depression, he has lost a lot. Same thing happened with Itachi, but 10 times whatever Batman had faced. So I think, and from that moment on, the entire Naruto was Itachi for me. Entire Naruto anime was Itachi for me. Enna dhaan vandu vera nee enna vena character introduce pannu, like even I think after Pain got introduced, and the Pain fight la vandu epic level adala, but still எனக்கு அதுக்கு அப்புறம் அந்த war scenes எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமும் வந்து I still couldn't get out of Itachi's hold on me. நான் 500 episodes 700 episodes பார்த்து முடிச்ச அப்புறமும் I think நான் பார்த்து முடிச்ச அப்புறம் ஸ்ரீஹரிக்கு ஒரு நாள் கால் பண்ணேன், லைக் ஆஃப்டர் நருட்டோ கெட்ஸ் மேரிட் அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் கரெக்டா லாஸ்ட் எபிசோட் முடிஞ்ச அப்புறம் ஸ்ரீஹரிக்கு ஒரு நாள் கால் பண்ணிட்டு, ஓகே என்னதான் பண்ணி வச்சிருக்கான் ஃபுல் சீரீஸ்ல, என்னதான் பண்ணாலும் லைக் எவ்வளவு லைக் ஆஃப்டர் Itachi a lot of things have happened, but still okay, why is that guy still bothering me? இந்த question தான். I think appoda we had the discussion as to the similarities between Kakashi and Itachi. Like both of them are on the same level for me, but I think Itachi would edge a bit on the higher side for me, because like he endured a lot more. I can't compare the losses that both of them have faced, but for me Itachi is like one step, a little bit 1 mm higher. Yeah, totally understood. To Kakashi. Yeah. And no one would even deny that, to be honest. Yeah. I think Itachi பத்தி பேசணும்னா பேசிட்டே இருக்கலாம். Yeah, I think I will dedicate a separate episode for Itachi probably. Definitely. Yeah, cool. So okay. The other thing that it's your show, but I would like to ask one question. It's not my show. Like it's yeah, you can jump in anytime you want. Go ahead. Which character death actually affect a lot? For me, I think I would. You can say multiple characters also. Okay. I would say Jiraiya first, because like he was like a father figure for Naruto. Whatever Naruto had endured, Jiraiya tried to be his parent, guide him on everything, like each and every step ellathiyum solli koduthu, okay ipdidhaan pannanom ipdidhaan behave pannanom. Although he had that a very jovial funny side, I would still say that okay, he played a huge role in developing Naruto as a person, as a ninja, like right from jutsu solli tharadhula irundhu ஒரு situation எப்படி approach பண்ணனும், and that like Jiraiya avlo care irundhu, because he took care of Minato, and the responsibility irundhu, okay I have to take care of him. So on the death வந்து I was like done. Like I still like na and episode mattum I think I watched it in English as well, because எனக்கு அந்த Welcome to the Tale of Uzumaki Naruto oda effect theriyணும்ன்றதுக்காக நான் வந்து ஜாப்பனீஸ்ல பார்த்துட்டு I watched that episode again in English. So I think the death also is well written. Naruto and Naruto shipped both twice in English as well as Japanese. The death is also well written, because Jiraiya பாத்தீங்கன்னா இப்போ Jiraiya நியூஸ் லைக் செத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நியூஸ் நருட்டோக்கு வரும்போது it was not like directly பார்த்தோன்னே he hears from that toad sage.
அதுக்கப்புறம் he goes to his house. அதுக்கப்புறம் ஃபீல் ஆகாது, ஹிட் ஆகாது. அப்புறம் லேட்டர் இந்த நைட் பெட்ல படுத்துட்டு இருக்கும் போது it suddenly hits them. They wait for that moment. They slowly takes the audience along with it. அதுக்கப்புறம் it hits him. அதனால தான் வந்து பர்சனலி ஜிராயோட மட்டும் it hits me lot because they took their time to for Naruto to feel it. As Srihari told, when it hits you as well. Yeah. Not just the character. Yeah. And the ice cream கையில வச்சிட்டு இருக்கும்போது he says one thing to Iruka. I always wanted him to watch over me. Yeah. I wanted him to see me become Okage. I lost it. வந்துருச்சு தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு. It's like gone. The floodgates have been opened. But I think they made a மிஸ்டேக்னு சொல்ல முடியாது. லைக் எக்ஸ்பிளிசிட்டா வந்து அந்த சுனாடே சீன் வச்சதுனால லைக் எவ்ரிபடி ஸ்டார்டட் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் சுனாடே கிட்ட when he says that okay promise me that we will see again அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க, லைக் அந்த பெட் பண்ணுவாங்க, bet me against my death பின்னோ ஏதோ சொல்லுவாங்க. சோ அந்த சீன்லயே வந்து லைக் they gave that hint மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. so I was like already a bit prepared அந்த டைம்ல and I got to know okay this is what's going to happen. so like I prepared myself, but யாரெல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆலியோ டெத்தை விட ஆக்சுவலி நாருட்டோ ஃபீல் பண்றதா எனக்கு ஹிட் ஆச்சு. அதான் சொல்றேன். The death itself was like it was sad. I'm not saying it was sad. But when Naruto gets to know that he died in Mubudana, it hit us very bad. It's like same like when Shikamaru வந்து பேசும்போது கூட கரெக்ட். When he lights the lighter and my will of fire is yours, I lost it. Yeah, it's like the closure for him. Time like so beautifully written. He will be like, I don't care whatever God you pray, but now I am your God. I will give judgment. Oh my God, literal goosebumps scene that was. Actually அந்த ஆர்க் வரும்போது I was waiting. I was thinking எதுக்கு அசுமா சென்சேக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட் ஃபோக்கஸ் ஆறுது because he is third Hokageயோட granddaughter grandson-னாலயா அந்த மாதிரி ஒரு அதுக்கப்புறம் தான் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓஹோ Shikamaruக்காக full they are doing this whole thing. But I think to be honest, like Shikamaru again he realizes that what Naruto is going through, he comes for Naruto and he makes only Shikamaru is the only friend who comes and consoles him. Sadhu proves that how Shikamaru as a character he is. Correct. He has a nine-tailed fox. He'll be like he wants to follow him no matter what. But எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு கேரக்டர் இருந்தது to build them up, like for Asuma Sensei and Shikamaru, Jiraiya and Naruto, Sasuke Itachi, அந்த மாதிரி like எல்லாருக்குமே like something had happened in the past, like Kakashi Obito. Kakashi had everyone. Kakashi had a lot of people who were dead. Actually அந்த லைன்ல சாக்குராக்கு ஏமாத்திட்டாங்க. நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். Like Shippuden starting episodeல சாக்குராவோட அந்த transformation was like super. Kishimoto itself wrote Sakura's character as stupid now. Illa, okay. It's not about being stupid or writing stupid like it's something like we expecting or not much. But Anna, I still like the character. The way she was as a kid and the way she has grown up, there was a huge character developed. The way she started respect the younger age, இப்போன்னு பார்த்தா she respects Naruto a lot. And the pain arclay she felt it. She'll come hug him and say arigato. And the scenely you would know. It is a very subtle character change, but still, nonetheless, that is what Kishimoto gave. Probably not enough, but yeah. I think in that way, I like because woman characters were handled beautifully. மிகாசாலாம் ஏஓடி ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே சொல்லிட்டான் உனக்கு நீ ஏஓடி ஸ்டார்ட் பண்ண உனக்கு யார் பிடிக்குதோ இல்லையோ மிகாசாவோட ரைட்டிங் உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ட்டான். ஏன்னா அவங்க தெரியும் நான் சாக்குராவை ஜஸ்டிஸ் பண்ணலன்ற நான் அந்த கோவத்துல இருந்தேன்னு அவனுக்கு தெரியும். 100% ஜஸ்டிஸ் பண்ணிருக்கான் மிகாசா தெரியுமா. Like oh my god, the level of writing for Mikasa is one of the best written woman character. I feel the same for Nobara also in Jujutsu Kaisen, but I think she doesn't have much of a role in manga. So I don't know, not yet at least, but she might get it in the future. I think எனக்கு வந்து அந்த மிகாசா எஃபெக்ட் எப்ப தெரிஞ்சதுன்னா I think in season 4 when Eren lies to her, like
நீ வந்து எப்பவுமே யூ வில் ஆல்வேஸ் பி தேர் ஃபார் மீ நோ மேட்டர் வாட்னு போய் சொல்லிட்டு லைக் அந்த வேணும்ட்டே லைக் இன்ஸ்டிகேட் பண்றதுக்காக சொல்லுவான். லைக் அந்த மொமெண்ட்ல தான் ஐ காட் டு கனெக்ட் ஆல் த டாட்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் சீசன் 1. லைக் வை ஷி ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர் ஃபார் ஹிம் நோ மேட்டர் வாட். அந்த சின்ன வயசுல வந்து ஸ்ட்ரீட்ல வந்து மத்த கிட்ஸ் கூட ஃபைட் பண்ணும்போது ஏன் வந்து வை ஷி ஸ்டுட் அப் ஃபார் ஹிம். ஸோ அந்த எல்லா மொமெண்ட்டுமே வந்து ஐ திங்க் அந்த 4th சீசன் அந்த ஒரு லைன்ல ஐ காட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே this is what Kasa is all about. You will know what that is after the anime ends. ஒன்னு இருக்கு, ஒன்னு முடியல, இருக்கு ஒன்னு முடியல. But the one I felt is when she gives up her will to live. Pomegranate முன்னாடி இருக்கும், லைட் அடிக்கும் அது மேல, பியூட்டிஃபுல்லா காமிச்சிருப்பாங்க, அந்த பிக்சர் பண்ணிருப்பாங்க சீசன் 1ல. But still she will kill the titan, she cut the fingers of the titan. Why am I still fighting? Why am I still fighting? now கேப்பா. எரன் சொன்ன வேர்ட்ஸ் தான் அவளுக்கு ஞாபகம் வரும். தத்தக்காய் தான் சொல்லுவான் till the end. She's the one who coined the term. The world is a cruel place, but still a beautiful one. So அந்த character I liked it, the way that she saw herself. நான் செத்து போயிட்டேன்னா எரனோட மெமரிஸும் என்னோட செத்து போயிடும். I don't want that to happen அப்படிம்பா. So she's the purest form of love ன்னு சொல்லலாம் in anime. Like எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம she just wants to be side of Eren no matter what. எண்டிங்லாம் அழுதுட்டேன் நான் சாப்டர் 1 எல்லாம் படிச்சுட்டு. சத்தியமா நான் 2 நாள் எதுவுமே யோசிக்க முடியல. அவங்க கிட்ட பேசிட்டு ஷார்ட் சாங்ஸ் கேட்டுட்டு வாழ்க்கையே இப்படிதான் போலங்கிற மாதிரி இருந்தாங்க. மாங்கா எனக்கு அந்த ஃபீலிங் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் பார்த்த உடனே வந்துருச்சு. ஓகே இவ்வளவுதானா. அது லாஸ்ட் சாப்டர் 139 தான் பார்த்துட்டு நீ தாரையா கொட்டி பாரு தண்ணி வந்து. ஆக்சுவலி நீ சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல லிங்க் இருக்கு பாலாஜி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல லைக் அந்த டைட்டில் வந்து அம்மாவை சாப்பிடும் போது எரன் வந்து வில் வாட்ச் இட், மிகாசா வில் நாட். சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் இந்த நுவான்சஸ் வந்து நீ உனக்கு கடைசியில உனக்கு திரும்ப உனக்கு ஃபீல் ஆகும். ஓகே திஸ் இஸ் வை these things are அந்த மாதிரி எழுதிருக்கான். ஆமா, இசையாமா இஸ் லைக் a legend, trust me. the way of foreshadowing இருக்கட்டும், இல்ல plot change இருக்கட்டும், இல்ல genre change இருக்கட்டும், itself no one can come close to his writing for very true, because that's also partly because it's manga. நான் இன்னும் சொல்ல மாங்கால லைக் அதனால அனிமேக்கு அப்புறம் மாங்காலனா இட்ஸ் ஜஸ்ட் a 2D ல he can all like he can வேர்ட்ஸ் சொல்லும்போது they can write anything, but at the same time அவன் கண்ணுல தண்ணி இருக்கா இல்லையான்ற என்ன எமோட் பண்றான் அப்படின்றது they can always add more layers to it without even conveying anything. So அதனால they can always improvise that even in anime. So it's like even additional bonus for நானும் ஸ்ரீஹரியும் இந்த எபிசோட் 20 முடிஞ்சிட்டோம் ரீசெண்டா, மெமரிஸ் ஆஃப் தி ஃபியூச்சர். He had an argument, I had an argument. We both spoke for almost 1.5 hours just for that one episode. What is going to happen? Why is he doing and the madri? None of the YouTubers have ever told this part where what I told you now. Okay. I don't want to tell it right now. Probably when the anime ends, I'll tell it. We'll discuss about it. Okay. But the way of foreshadowing that he brought into that writing was too much actually, to be too great to even accept at some point. I think the only takeaway here is anime வந்து லைக் சும்மா படம் பார்க்குற மாதிரி சீரிஸ் பார்க்குற மாதிரி விட்டுற கூடாது, because there are so many work has gone beyond, I mean behind, to actually make this happen. மங்காலே வெச்சுக்கோ anime தான் வந்து will make you talk for a lot of hours just for the plot, not for the character or the feel. இத ஃபீல் பத்தி பேச மாட்டேன் நீ. I felt like this, I felt like that. No, he's doing this because this happened, that happened. Plot பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்பேன். புரியுதா? It is like discussing a Christopher Nolan movie where you talk about the movie, the writing. You will talk about the writing. I have never seen any other anime where you will talk about the writing itself. You will talk about characters, you will talk about character developments or deaths or the feels or in this case nothing feels. It's pure writing that you'll be talking about. Trust me, at one point when you finish the manga also, you'll come back, you'll talk about the writing. Yeah, I think அந்த பாயிண்ட் வந்து செம்ம ட்ரூ. ஏன்னா வந்து நான் என் கசின் அகைன் சிவா, ஸோ அவனும் ஏடி பார்க்க ஆரம்பிச்சு லைக் he finished before I finished. So அப்போ வந்து I think Memories of the Future பார்த்த அப்புறம் வந்து he pinged me saying that okay, watch season 3 last episode அப்படின்னு. So he told me okay what exactly happened and the context. அதனால தான் வந்து I pinged in the group to both of you guys saying that okay, something happened in season 3 finale
that led to whatever happened in Memories of Future. எனக்கு அப்பதான் ஓகே டேய் இந்த எபிசோட பார்த்துட்டு ஓகே அந்த சீசன் 3 ஓட எண்டிங்கோட क्वेश्चंसக்கு ஆன்சர் பண்ணுவான்னு பார்த்தா இன்னும் क्वेश्चंस தான் தரான் திருப்பி இந்த எபிசோட் பார்த்தப்போ. So I think I would ask you to watch season 3 part 1 episode 8 or 9. எந்த எபிசோட் சொல்ற நீ சீன் சொல்ல மொமெண்ட் சொல்ல டக்குன்னு சொல்ற. அதண்டா Eren will be tied in the chains and he'll feel something. Correct. It's 8 or 9, I'm not sure. Adha paru, that also is a foreshadow. Okay. The first time when the second time when he gets touched by Historia or royal blood. Okay. Royal blood. So that is the second actually, time that's what led to the 1 hour conversation that we had. That is one of the starting point, and manga-la ஒரு point இருக்கு, வெறித்தனமான பாயிண்ட் இருக்கு அது. சரியா? I don't think it will come in this part 2. It will come. But Balaji, உனக்கு இப்போ it's a good time to start manga, I think. At least இப்பல இருந்து Memories of Future ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட it's a good time. You can read. ஏனா இதுக்கு அப்புறம் வந்து hiding part எதுமே கிடையாது, clarifying part மட்டும் தான். Okay. So you will not lose the and the what you say, am I missing out? I will miss out something if I see the anime, manga first ங்கற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வராது உங்களுக்கு. இனிமேல் கிடைக்கிறது எல்லாமே உனக்கு ஆன்சர்ஸ் மட்டும் தான். Got it. அதுவும் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா இருக்காது. You will have to think a lot. Okay. பட் சரி ராமேஷ் அவன பேச விடுவோம். இல்ல ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கான். It's fine. It's a discussion, so அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்ல. So I think two things that I wanted to do right after this episode is, dedicated episode for Itachi and then one for AOT once it, gets complete. Wrap up everything, yeah. We will do an episode purely for Itachi and as well as AOT. Definitely. Separately, because those two are like, there's a lot to talk about. Yeah. சரி, உன் ஸ்கிரிப்ட்ல முடிஞ்சிச்சு எல்லா क्वेश्चंसோ இல்ல இருக்கா? Yeah, I have a couple of more questions left. So next thing is quite simple, I would say. So how do you think the animation has evolved? Like, right from the Dragon Ball Z, Naruto age to, the AOTs and the Demon Slayers and the Jujutsu Kaisens of the world. How do you think animation has evolved in the anime world? Like I know that, there isn't much change, but I think, there are slight nuances that, the anime fans would easily identify between what had happened in the past and what's happening now. So your take on that. But, okay, before, I don't think I'm qualified to answer at this moment because I'm watching different types of animation, different types of anime, handled by different studios. So animation, right, the way they animate itself is super different. But Ghibli Studios movies எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். So I'm just exploring different types of animation. அதோட evolution எப்படின்றது கேட்டனா I would say, at least I would expect less number of fillers இதுக்கு அப்புறம். Okay. எது எடுத்தாலும். But I don't think I can make a comment on that. ஏன்னா it's எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருக்கு. I'm trying to take my time to appreciate each one differently and then try to understand how they are evolving in the இது. No, so one example I would say is that, நம்ம usually அந்த பார்த்த animation with, Pixar and Disney, அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் வந்து we had this stop motion thing, அதுக்கப்புறம் அந்த Lego animations, and then coming to the Spider-Verse part, so அந்த மாதிரி we had a lot of different kinds of animation in the normal movie world. So அந்த விதத்துல வந்து how do you think the anime world has evolved? Any of you can answer. See, for example, when you consider in case of evolution of animation, ரெண்டு விதமா அதை நீ பிரிக்கலாம். ஒன்னு வந்து the current anime that is running hand drawn, hand sketch, எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. For example, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது Dragon Ball Z. That was done by Toy Animation, TOEI. They are still in the business. அவங்க தான் இப்பவும் வந்து Dragon Ball Super பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுலயே ரெண்டு ஸ்கெட்சஸ் நீ எடுத்து பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, there's a huge amount of difference. The hand drawn இங்க இருக்கட்டும், எக்ஸ்க்ளூசிவ் குவாலிட்டி இருக்காதுங்க. பழசு Dragon Ball Z இல்ல Dragon Ball இருக்கட்டும், அது இன்னும் பழசு. பட் ஆனா இப்போ வரதுல வந்து ப்ராப்பர் ஸ்கெட்சஸ், ப்ராப்பர் the frame rate has increased நான் சொல்லுவேன். ஒரு ஸ்கெட்ச்க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். Hand to hand combat has evolved so greatly in anime. Trust me, நான் அப்ப கூட Dragon Ball Z பார்க்கும்போது hand to hand combatல there will be lines coming when they punch. There won't be definition of the punching.
But in this case, Naruto on the Boruto episode, oh my god, I lost it hand to hand. Like it was proper definitions. He's coming to hit, he's blocking, another comes like hand. So you just imagine the amount of frame that they want to actually move that animation forward. So a lot of data has to be processed behind, and the computers are really helping it out. That is one type of evolution in animation, you can say. Like drawings have been improved, or there is a lot of computer generated drawings also nowadays. But when you look at the other version, like you said, Lego type, the animation type, Pixar type, and the handwritten type, I seriously look forward to something really new from the Japan industry, to be honest, in case of animation. In right now, if you see in MAPPA has introduced 2D with 3D superimposing. Okay, they superimpose 2D images with 3D images. In case of it's also seen in the recent episodes. I think it's recent episode. They implemented that in the part 2 of AOT. Warhammer Titan, not Warhammer, sorry, the Jaw Titan, when it comes to Terran, he uses the Warhammer. That was a 2D structure, a 2D picture that they put, but his hair will be moving. Where there will be a 3D structure over. That was beautifully animated actually. So that is one kind of evolution I would like to see, where you bring in 2D as well as 3D, you mix it together. Demon Slayer is totally another level, I would say, of animation. So colorful. Oh my god, they're going crazy each episode. Trust me. I think they're just giving out money for free over there. They're going crazy on animation. Demon Slayer, it's also partly true, because Demon Slayer or character Zenitsu, and the Zenitsu has one peculiar power. So அதை enhance பண்றதுக்காகவே animation studios are putting a lot of effort to make sure that is super enhanced. So they are அந்த மாதிரி ஒரு, so it's partly because through how it's the characters also written. It will be like whenever Zenitsu or Levi's fight comes, the animators will be like something like that. Totally. I still love the animation of Levi versus Beast Titan. I think in season. Oh my god, that was Levi amazing. But actually, on the episode, that fight, Levi doesn't lose his shit. Levi will lose his shit. And the side in the OVA episode irukku. Levi will lose his shit, literal shit. நீ அத பார்த்தா அந்த டைட்டனை தம்சம் பண்ணிருப்பான். Titan செதலா வெட்டிருப்பான். Titan will be into small parts. I think in the fight animation, and I would say Pain versus Naruto in Leaf Village. So I think அந்த எபிசோட் வந்து ஒரு செம்ம டிஃபரன்ஸ் தெரியும். லைக் நார்மல் லைக் எபிசோட்ஸோட அனிமேஷனுக்கும் அந்த ஆக்சுவல் நருட்டோ வர்சஸ் பெயின் ஃபைட்ல இருக்கிற அனிமேஷனுக்கும் கொஞ்சம் கிட்டிஷா இருந்தது. லைக் when Pain runs towards Naruto to fight. But yeah, I read about that animation separately in the internet. Why did they do it that way? One, it was a high octane fight. It's like moving fast and stuff, and that time they didn't have that technology, like, or fast processing of information, because it was back in the early 2010s. And the time and they didn't have the budget also. If they have put more budget, obviously they would have brought in a much better quality. That is one of the shittiest quality of fight I've seen in Naruto. I'm being honest, very honest. But still, I think it created that effect that this is like an next level fight. Take it to next level. They made it, try to show it that way. But when you see the Boruto fight now, I think they could have done much better in Pain fight. I think we need to get a remastered version of remastered version of Naruto's Pain. Do it, please do it. Yeah, cool. It was crazy, but that fight was totally crazy. Yeah, agreed. And also they were literally destroying lands, surfaces. In the animation முடிக்க வரைக்கும் எவ்வளவு fillers தான் அவங்கள விட முடியும். So they also had some sort of trade off. Yeah, kind of. And Pain arc was actually fast. They completed pretty fast. I think 10 episodes and the fight almost on the start to end முடிச்சிட்டாங்க. They didn't drag it much long. It's good actually, but yeah. Cool. But I'm so satisfied that Guy Sensei's animation, final transformation, 8th kit, 9th kit la, bro, super epic. Perfectly, like there's no drawback on that.
I'm happy with that. So அது I வரைக்கும் think I'm like they improved a lot during the war, I would say. I think the final Madara fight with all the Hokages, I think on the scene when they get multiple Susanos incoming, on the scene I think they animated it really well on the scene I would say. And I Now think tell me, do you want them to use the Susanoo also? Savage. Madara level savage 100. I think there's one more savage line, right? I think when I think Hashirama sends his Hashirama, clone. I'll deal with you later. I'll deal with you later. Hold my beer scene. And Obito's also. Am I sweating? Oh, these guys will never make me sweat. But as animation சொல்லும்போது wars especially when Naruto comes back, like he will Kakashi sensei will mistake him as Minato sensei. அந்த ஒரு ஷாட் அவன் அந்த ஹோகாகே அந்த பேர் போட்டுருப்பான். அது அப்படியே they'll fade out to Naruto's silhouette to normal shot. It was good. அந்த ஷாட் அந்த அனிமேஷன் லைக் ரொம்ப எபிக்கா இருக்கும். நார்மலா இருந்தாலே அந்த சீனை பார்த்தாலே like it will make you to go rewatch that episode again. They learned their mistakes actually. They learned their mistake from Pain Arc. And the Toad Sage mode and Nine Tails power when it combines on the orange suit, that was really good. Like each and every detail செமையா பண்ணிருப்பாங்க. லைக் அந்த ஷர்ட் ஆர் அந்த கோட் மூவ் பண்றது, வேவ் பண்றது, அண்ட் அந்த ஃப்ளேம்ஸ் எல்லாம் வருது. அதே they did that beautifully, I think I would say. Yeah, so I think animation பார்த்தனா this is the improvement we can expect from the Japan industry. I look forward to more Japan industry more than because whatever they are doing in the western right now, for example in Spider-Man Into the Spider-Verse, has already been done in Japan. Japan is way forward in case of animation. Okay. இல்ல it's also different type of animation. இப்போ நீங்க ரீசன்ட்டா அந்த Arcane பார்த்தனா Arcane பாத்துட்டோம்ல. Arcane totally different actually. Arcane totally different. Gaming level அது. Yeah, I think Arcane was made with game engine, I guess. Gaming Unity, gaming tool. So Arcane was not really good. So I wouldn't say it's like just Japan but I expect பண்ணுவேன்னு சொன்னா I'm like equally trying to I am more expecting from Japan industry after watching all these animes is what I mean, especially from MAPPA and Bit or Ufotable. Jujutsu Kaisen was amazing season 1, and the one they're talking about, the movie also is totally good. Trust me, it's gonna be epic. I know that. But Zero தான சொல்ற? Zero. So I look forward more from the Japan industries, and Hollywood can also get into it. That's Marvel did a very sensible job of getting into the Spider-Verse via animation. Yeah. So it is really a good move. I think that's a nice cue for the next episode, I would say. Marvel. Yeah, I think we will probably think of something. I don't know, one episode will be enough for Marvel. போடுமா கட்டாயமா போடுமா. Not now, bro. Yeah. Cool. So to top it off, the final question. So what's next? What do you think? I think already you guys told me about Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. Like what do you think? Apart from that, do we have anything to expect in let's say 2 to 3 years time? A lot of great animated animes. For example, Tokyo Revengers, recently I finished season 1. That one I'm expecting it. And Vinland Saga, that is one of the most expected for me. Vinland Saga animation is out of the world, trust me. You will see beautiful landscapes, beautiful fight scenes. Watch it, highly recommend. And that one, Vinland Saga, I would say. Obviously Jujutsu Kaisen, as already told, and what else I have been watching? Black Clover. Okay. I'm waiting for Black Clover's new season also. So they are pretty good. Cool. Srihari, what's next for you? Idhe list do you have something? எனக்கு லிஸ்ட் கேட்டா நான் ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் கேட்பேன். சோ இவன் சொல்ற லிஸ்ட் அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டு தான் like he has finished lot of it. So அதனால I'm still I trust his அவனோட டேஸ்ட் and taste ஒரே மாதிரி இருக்கனால I'll just go for it. அதுக்கப்புறம் I'll try to it matches. I will tell him. I have watched few things that doesn't match also. I haven't told him that இது அவனுக்கு செட் ஆகாதுங்கற மாதிரி. But most of it I will tell him that I'm watching this, but I don't know whether you like it or not. You will startingற மாதிரி. But personally I'm more into the writing and how the story is developed. Adnala I'm more I'm slightly more pulling. I'm being pulled into manga, reading manga and other sorts of comics. So because ipo AOT edthana one main reason, one main incident happened was one of my friend who watched AOT 1 week la I rewatched with him, but he found me it's the first time.
Okay. பார்த்து முடிச்ச உடனே he was losing his mind. He wants to read the manga for the remaining chapters. 1000 pages one night என்னமோ படிச்சு முடிச்சான். அதுக்கப்புறம் he was like totally lost. He couldn't watch anything else because it was like so depressing and இதனால. So I also feel like manga வந்து you can take your time to read. If it's getting too intense, you can stop, you can just wait, process it, how all it goes, and அதுக்கப்புறம் திரும்ப you can come back to it. Like if it's too hard to take, but at the same time it also like plays with your இப்போ சப்போஸ் இப்போ ஒரு சீசன் வந்துருச்சு, யூ ஆர் ரீடிங் த மங்கா ஃபார் த நெக்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் படிக்கனா மியூசிக் வந்திருக்கும். இஃப் யூ லைக் த மியூசிக், அந்த மியூசிக் கேட்டே பார்ப்ப, யூ வில் சார்ட் ஆஃப் இமேஜின். ஐ லைக் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் இமேஜினிங் த ஹவு த manga the action will happen, and then seeing it after a few years or few months when the anime releases. So I like that the sort of completion process kaga iruknala I'm trying to get into manga more than anime. Na I'll be more interested to anime movies because like just one shot. Yeah. So yeah, I think even in terms of suggestions, even I was extremely lucky because like I would say Naruto, that was definitely in my list, but I got the push from you to watch it, so I'm glad for that. I finished that, and then both of you guys suggested AOT for me, so I got my suggestions spot on for me. So the reason is that like after watching Naruto, many people will think about the positive side or the jovial side or the the happy things that happen to people, right? Okay, you dream of becoming a Hokage, you win, you fight, you become the Hokage, and then happily ever after sort of thing. But that didn't work out for me. For me it was Kakashi, Jiraiya, Itachi, and those kind of characters that hit me the most. Yeah, exactly. So and in that way, AOT suggestion was spot on from both of you guys. Like I could relate that, the kind of loss, the kind of the difficult times that these characters had gone through. AOT just took it like 100x. Okay, make it 1000x. No. Oh my god! Yeah, I can't even put a number to it. So it'll go million x finish. Yeah. So I think I was extremely lucky in terms of getting the suggestions from you guys. So thanks for that. I'm for me, I think probably what's next is I think I'm watching Boruto right now. It's like a consoling period, to compensate for Attack on Titan, because I need to compensate Attack on Titan with something definitely. So I am watching Boruto for the happy side of it. So like I don't think I'll binge Boruto. Boruto is like something you watch, on a Saturday night while having dinner, that sort of thing. So I'm just watching one episode per night or like once in 2 days something. So but mainly I would say after completing Attack on Titan, I would probably go with Demon Slayer. I think everybody is suggesting Demon Slayer now. I think you guys also. If you want something lighter, I think Jujutsu Kaisen is better. It's funnier, more like into action and stuff. It will not come into the depression part initially, at least now, for now. You will not get Demon Slayer at the moment. It's not super intense. இதுக்கு அப்புறம் தான் இன்டென்ஸா போகும், பட் இது வரைக்கும் நீங்க இட்ஸ் குட் டைம் டு ஸ்டார்ட். But again, Demon Slayer also is kind of depressing from the start. So I would suggest you to go into Jujutsu Kaisen right now, because you have a movie also which is coming up in February or March, I guess. Okay. So you will have you will have something to look forward to in Jujutsu Kaisen. That is because trust me, Demon Slayer movie, all if you watch, you will start crying. I wouldn't suggest you that now after AOT at least. I think நிறைய depression, நிறைய tears வந்து நம்ம இந்த கால்ல ஏகப்பட்ட திரும்ப repeated words will be depression, crying. இது எல்லாரும் பார்த்தா என்னடா வந்து இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க. Is anime world really that? Yeah, but just for context, what we are talking about is there's a hero, there's a villain, and anime world gives equal number of focus on why the hero acts like this, why villain acts like this. True. And it's whatever the villain goes through is truly painful, and whatever the hero goes through is truly like empowering. Adukappuram they meet together. That's what you're actually right or wrong. Like everyone has. I learned that. I learned that from Attack on Titan. There's exactly, no good or bad. There are no good and bad sides. I think that's it's a good way to break the black and white shade. Yeah. It's always gray. It'll come into the gray shade. I think one epic thing to top it off, I would say, I think in the anime awards, Eren got nominated for both the protagonist and the antagonist. That's so damn good. Only Eren can pull that off. Yeah. Only Eren can pull that off. Because even with Itachi, I would say, like, okay, he was a bad guy. Maybe for 5 episodes he was a good guy. And he's a complete good guy, bro. Come on, he did it for the village. Yeah, but Eren is like, I don't know why he's doing it. Eren being Eren. But I'm expecting a lot of backlash for Eren இதுக்கு அப்புறம். நிறைய வரும். நிறைய வரும்.
But also the one there were some memes saying that that Eren is the one who asked Isayama to write the final chapter like this. So very that guy similar is to crazy. very similar to the Deadpool thing, right, where he comes back into the actual real universe and then kills the Marvel creators. I think Something like that. That's crazy actually. Nice. Yeah, actually the Isayama in one interview he was like, I just want to hurt my audience ன்ற மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் லைன் சொல்லிட்டு முடிச்சிருவான். அதுக்கப்புறம் in the recent time he was like I'm going to go on massage therapy from all the money that I got from my audience's tears and sweat. என்னமோலாம் அப்படி சொல்லி this river is full of my tears. That means அந்த பாய்ஸ் படம் விவேக் சொல்ற மாதிரி டேய் இசையாமா இப்படி செஞ்சு விட்டியடான்ற மாதிரி நம்ம இப்படி செஞ்சு விட்டியடா டவுன்ல லைன் தான் பேசுவோம்னு நினைக்கிறேன். But trust me, there is going to be a lot of backlash for the climax, but trust me, it is one of the beautiful climax that has ever written in anime. Nice. I would argue that with anyone on that. I think a few more weeks, 4-5 weeks, we would get to know the ending of AOT and probably we'll have another I don't think so, that. probably. 8? Okay. For a speed pathana we were talking few weeks back. I think there will be a movie or a part 3. Oh, okay. Part 3 but they mentioned they marketed this part as a final one, right? So I'm not sure, but they marketed this nariya baaki you can't finish the manga in the next 8 episodes. You can't. Okay. They're going one chapter per episode. Okay. And that is the time needed for AOT also. But because the chapters are quite huge, 40-50 pages. But I think in between 1 or 2 chapters they'll combine it one, because I don't think there's so much content in like where they even if you combine it, you can't finish it in 8 episodes is what I mean. I mean, it does, at the moment it doesn't look like they can finish because the pace is super slow. இன்னும் 19 சாப்டர் இருக்குடா, எப்பறா முடிக்க முடியும் அடுத்த 8 எபிசோட்? 16 சாப்டர் இருந்தாலே முடிக்க முடியாது உன்னால. அது புரியுதுடா, அதனால நம்ம கத்துட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு வாட்டி எபிசோட் பாக்கும்போது கொஞ்சம் புஷ் பண்றா, ரொம்ப ஸ்லோ மோஷனா இருக்கு, கொஞ்சம் புஷ் பண்றா, நிறைய இருக்கு கவர் பண்றது இருக்கு. ஆனா நல்லாவும் இருக்கே, நல்லாவும் இருக்கேனா இல்ல. But I think for some it's like they wouldn't have signed up because if they couldn't pull it off. So I think that they'll try to pull it off, maybe with some probably 30 episodes varaikkum push panni they could do something. Is it possible, or like avanga fix panntaangala it's going to be only 25? Okay I don't know. kadasi episode la end la kudupan. You should wait for Attack on Titan will be back on this 10 ma. adha first part ku panna, part 1 ku. Okay, got it. But trust me, avlo nalla wait panna mudiyadhu non manga readers kulam. Probably I need to get that habit going. You know, I already have the manga. I got it from Srihari. It's pretty huge. I'm planning to buy the entire volume actually, but just now I'm broke. I'm not buying it. Whenever I'm not broke, I'm going to buy the entire handbook, the book. It's a காசு இல்ல அமைச்சரே, இப்போதைக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். ஆமா, சுத்தமா இல்ல. So மூடிக்கிட்டு இருப்போம். So I think we'll wait for AOT's climax to discuss more on that. I'm waiting for Demon Slayer's climax also. Got it. It's going on side by side Sunday. But if they chose to go to part 3 or a new movie Marines, they can explore like Bala Nanum Besmo, they can explore some certain aspects of the memories or certain aspect of the situation. Eren's perspective of why is he doing it. Yeah. I think still எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய question mark வந்து Eren Kruger's character. Like who is that guy? இதுக்கப்புறம் முடிச்சிட்டு நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம், அதுலயே தெரிஞ்சிரும், உனக்கு க்ளோஷர் கிடைச்சிரும். ஓகே, ஏன்னா லைக் எனக்கு அந்த எபிசோட் லைக் I think fourth season first episode or like third season in the end final one. So when I saw Eren Kruger, I started imagining things like crazy stuff like time travel, interstellar, inception level எல்லாம் யோசிச்சுட்டு நான் அதான் புலம்பிட்டு இருந்தேன். இவன் வந்து எங்கிட்ட எடுத்தோனே மச்சான் ப்ரீடெஸ்டினேஷன் மாதிரி போகுமா அப்படினா. சோ எரனோட ஃாதர் வந்து எரன் க்ரூகர், அந்த மாதிரி எல்லாம் பில்ட் அப் பண்ணி ஓகே இவன் தான் அவனா ஏன்னா எல்லாமே லைக் அந்த அவுல் கேரக்டர் he was one guy and this Eren Kruger பண்ணிருக்கான், ஆனா இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட் பண்ணல கதை இல்ல. பட் அதுக்கு ஈக்குவலா அவன் சொல்லிருப்பான், that's how you will take care of Mikasa and Armin வர சொல்லிட்டு போய்டுவான் பரவாயில்லை. சோ லைக் அதுதான் வந்து செம்ம அல்டிமேட் ட்ரிகர் பாயிண்டே அதான். So which means that okay, Eren Kruger knows about Mikasa and Armin basically, which means that okay, that Eren is from this episode, right? You knew the answer in this episode, right?
மெமரிஸ் ஆஃப் தி okay. ஃபியூச்சர்ல Yeah. Memories of the கிடைச்சிருச்சு. Yeah. Yeah. இதுலயே கிடைச்சிருச்சு. ஆக்சுவலி 80% ஆஃப் தி ஆன்சர் இதுலயே கிடைச்சிரும். இன்னும் ஒரு வைட்டல் சீன் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல. Okay. அது இருந்தா 100% பசில் நீங்க சால்வ் பண்ணிடலாம். Got it. I think it's been a great discussion. Utta பேசிட்டே இருக்கலாம். Even I think like we said, we need to dedicate certain episodes for certain அனிமே characters. எடுத்துக்கிட்டா ஒரு எபிசோட்ல முடிக்க முடியும். Yeah. போன வாரம் நம்ம 3 பேரும் பேசும்போது ரெக்கார்ட் போட்டுருக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா Yeah. கண்டென்ட் அதுவே ஒரு 3 மணி நேரம் பேசணும் நம்ம. Yeah. I think it's a good But start. yeah, we'll do this some other time also with a specified topic. For example, Naruto மட்டும் which about Yes. the characters, clichés Yeah. and stuff, and AOT மட்டும் பேசலாம். Definitely. Or கரெக்ட். Marvel மத்தி. பட் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் மார்வல், இப்போ நான் மார்வல் காமிக்ஸ் அந்த ஏன்னா மார்வல் டிசில காமிக்ஸ்குள்ள போனதே கிடையாது. லைக் போனா கூட எது லைக் ஸ்பெசிஃபிக்கா ரொம்ப பேசப்பட்டோ அது மட்டும் தான் போயிருக்கேன். பட் அதுவும் நிறைய லைக் எக்கச்சக்கமா இருக்கா. இப்போ ஐம் ஆல்சோ திங்கிங் லைக் அதுவும் நம்ம கொஞ்சம் லைட்டா படிக்கணுமோ, ஜஸ்டிஸ் பண்ணுவோமோ கொஞ்சம் லைட்டா அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா அது பண்ணா படத்துக்கும் அதுக்கும், ஏன்னா படத்துல வந்து ஒரு செக்ட மட்டும் தான் எடுக்கறாங்க அவங்க. நமக்கு கேரக்டர் தானே வேணும், நம்ம கேரக்டர் தானே வேணும். இல்ல படத்துல கூட they are not following any comic. It's like they are just இல்ல ஒரே ஒரு காமிக் எடுத்து அத மட்டும் தான் ஒரு படமா எடுக்கறாங்க. வேற காமிக் வேற படம் டோட்டலா இல்ல. I don't think they're remaking the comic. They're just taking inspired from the comic. அத வச்சு they are making their own. அந்த கேரக்டர் என்ன எப்படி பண்ணனும் எனக்கு புரியுதுடா. இந்த இன்ஃபினிட்டி கான்ட்லெட் தான் அவங்க இன்ஃபினிட்டி வார் அண்ட் எண்ட் கேம் எடுத்தாங்க. புரியுதா? போற போக்குல பார்த்தா அப்படி இல்ல. நான் அந்த காமிக் தான் வச்சிருக்கேன்ல. ஏன்னா அது ரொம்ப there'll be some changes obviously. There's a big difference in cinematic version-க்கு they wanted something because it is a big budget ra. $500 million, $400 million போடுறாங்க. They can't exactly take the comic out. கரெக்ட் தான். Yeah. We'll definitely discuss this. Manga is something like of a cult in Japan da. Manga is like something very pure. Not like comics மாதிரி ஃபன்னியா எடுக்கிறது. காமிக்ஸ்ல பார்த்தனா கண்டதெல்லாம் நடக்கும். டெட்பூல் வந்து திடீர்னு வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு போயிடுவான் ஒரு காமிக்ல பார்த்தனா ஸ்பைடர்மேன் வந்து எல்லாரையும் கொண்டுட்டு போயிடுவான். இந்த மாதிரி ஃபன்னியா நடத்த மாட்டாங்க. Manga is something that is very genuine to the story, to the writing. Cool. I think it's been a great discussion, guys. So thank you for joining. We'll definitely do more episodes in the future. So thank you both of you. Sure. See you. Thanks for having us, sir. நீ நிறைய பேசலாம். கண்டிப்பா. At least off the record பேசுறது at least கொஞ்சம் on the record ல தான் பேசலாம். Definitely. கொஞ்சம் காசாவது Exactly. Cool. Thank you guys. Cut பண்ணிடலாம். Bye. Bye.